Canada. Its milk and dairy products are world-renowned for their excellence. Enforcement of strict quality standards in dairy farms contributes to this international reputation. Dairy farming is one of Canada's most important agricultural activities. It generates $4.8 billion in farm sales. That's a lot of milk. In 2005, there were 16,000 farms reporting over 1,048,000 dairy cows, which produce an average of 9,422 kilos of milk. The typical Canadian dairy farm has 66 cows and uses state-of-the-art technology. The Canadian dairy industry is recognized for its high quality. Canada supplies about 20% of the world market for dairy genetics like cattle, embryos and semen. Dairy farmers' commitment to providing high-quality milk begins with top-notch animal care, nutritious diets, healthy living conditions, and good veterinary care are among the many practices of dairy farmers to ensure a herd of healthy cows. Let's have a look at the typical Canadian tie-stall barns. Welcome to DeLaval Holstein Limited Farm, located in central region of Quebec, in the township of Victoriaville in Canada. On April 25th of 2004, the complete barn has been destroyed by the flame. 2 months after the barn has completely burned down, the construction of the new facility has started to become the nicest tie-stall dairy automation system in North America. But they are also well known all across the world because of their embryo business. Mon nom est Stéphane Tourigny. Moi, je suis devenu actionnaire depuis 1996 et puis je travaille depuis 17 ans sur la ferme. Oui, c'est une ferme familiale. C'est les 3 générations. On est la 3e génération présentement sur la ferme. C'est mon grand-père qui avait fait au départ le début de cette ferme. Il y a aussi les 48 bannières d'exposants, les 40 bannières d'éleveurs qu'on a gagnées dans des concours depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi les deux plaques de maître éleveur aussi qui font partie de la ferme. Puis la 3e est maintenant en cours. Le nombre de vaches en lactation présentement est de 85 vaches. La moyenne de production est à 10 219 kg. Il y a toujours 2 personnes qui font la traite. Soit, normalement, c'est moi-même qui fais la traite avec une autre personne là, qui travaille sur la ferme. On a exactement 9 unités de traite Milkmaster. Pour faire la traite des vaches, ça nous prend environ 1h15, 1h30. Les personnes qui travaillent dans l'étable, on a 4 personnes qui travaillent sur la ferme ici. Dans notre cheptel, on a environ 440 têtes présentement. Nous, tous les animaux qui sont dans l'étable présentement sont tous nourris avec le soigneur automatique. C'est quelque chose qui est avec le programme Alpro. Puis on peut tout programmer de l'ordinateur directement de notre bureau, ce qui nous facilite la tâche encore plus pour pouvoir nourrir tous nos animaux puis avoir un suivi plus exact encore dans les données. Puis, on a aussi le nourrisseur pour les veaux qui est au lait en poudre. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel pour nous. On faisait toujours boire beaucoup de veaux. Puis maintenant, avec ça, ça nous fait un suivi très exactement. On voit plutôt les animaux qui commencent à moins bien filer, si vous voulez, à être moins bien en santé. On le voit dès le départ. Fait qu'on les prévient beaucoup plus avant. Puis le lait est toujours à la même température. C'est quelque chose qui est très important. C'est sûr que présentement, l'étable est déjà très automatisée. C'est sûr que si on voudrait encore avoir plus d'automatisation, on pourrait installer un système de rail. Après, il pourrait avoir peut-être un soigneur qui pourrait donner l'ensilage qui est donné là, avec un chariot.
sûr. Pour améliorer encore les choses, si on veut parler de la traite exactement, il pourrait avoir, comme les Milk Masters, selon moi, il pourrait avoir, la pesée pourrait devenir officielle. On sait que présentement, on a les balances qui sont déjà, qui comptent déjà le lait sur les vaches, mais c'est pas officiel pour les contrôles laitiers et ces choses-là. Il pourrait peut-être, s'il y aurait moyen d'avoir une pesée officielle avec un petit échantillonneur pour avoir les données de lait pour les taux de gras et protéines. Ça, je crois que ce serait l'idéal, au lieu de se promener avec des balances vraiment séparées et tout ça pour les contrôles. Puis il y aurait aussi avoir une meilleure régie aussi là, pour les stabilisations attachées. Je sais que les stabilisations libres, tout se fait. Mais pour nous, les stabilisations attachées, il n'y a pas rien qui communique ensemble pour avoir une régie directement à l'ordinateur. Ce serait quelque chose qu'on pourrait avoir amélioré. Hello and welcome to Maple Lane Farms here in Eastern Ontario, Canada. I'm here with the Hunter family that have farmed in the dairy business for 6 generations, now with the designation of Master Breeder. They have a solid reputation for producing high quality cow families, specifically with longevity. My name is Hugh Hunter. We operate Maple Lane Farms Limited with my wife Arlene, and we milk roughly 70 purebred Holsteins. What we like most about the tie stall way of farming is that it gives us the chance to micromanage and give individual attention to each cow. On milking 70 cows, we find it's a nice size to be able to do that. It also is easier for one person to milk and do chores by themselves without having to chase cows around, for example, to breed them, to treat any sick cows or cows that need attention. Over the past 2 years, our farm on the breeding side of Holsteins has won 2 Master Breeder Awards from Holstein Canada. We've bred over 60 excellent cows, and my family has been farming here for 6 generations. Our herd production in a 305-day average is 9,600 liters and 4.1% fat, 3.3% protein. At milking time, we usually milk with 2 people. It's one person generally washes off and the other one moves milkers. In the summertime, when it's busier and we're cropping, I do most of the milking by myself, morning and night, just to keep everybody else in the field. And it's not that big of a, it's not that hard. We just find it's easier when there's 2 people around. There's not that much going on. It takes 2 people just over an hour, and by myself I can do it in about an hour and 15 minutes. We milk with 8 Milkmaster units on double carriers. We have very quick milk outs, very healthy udders, and very healthy teat-ends with our DeLaval Milkmasters. There would definitely be a large benefit to us being able to take milk samples for DHI from our DeLaval Milkmasters. We invested in a carrier rail for labor saving. It's less walking, it's less lifting. We really like the rail carrier. It makes milking a lot easier, especially with the takeoffs compared to the system we had in our old barn, which was just a very small pipeline and lots of walking and lifting. For feeding the cows are component fed. They are outside every morning for exercise and to eat free choice haylage. We feed by hand corn silage inside when they come back in after their exercise in the morning. And then they receive on a round bale carrier, one on each side of the barn, high moisture baleage all day and dry hay at night. And I also feed by hand a grain ration that we mix ourselves. Our long-term goal for automating our feeding would be to have
a concentrate feeder that would run on the same track that the bale feeders do, that would be linked to a central computer system that could take milk weights from the milk masters and feed it back to our grain feeder. Having the compiled information would make it easier from a feeding perspective to know what every individual cow is giving, so that we could adjust our rations more frequently than perhaps every 2 months, as we do now using our dairy herd improvement records. For our herd management program for Tystol, I would like to see something that could compile all of the data that the milk masters would collect to use in our daily management practices.